Hello guys, welcome back to my channel Daily Bread, where we share the word of God, encouraging each other as we walk in this journey of Christianity. I just want to thank the Lord for this opportunity that He has granted me to share with you His word. Today's sharing is coming from the book of 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 12. I'll be reading from verse 12 to verse 26. 1 Corinthians chapter 12, reading from verse 12 up to verse 26. I shall read. And the title reads, One body with many members. Verse 12. For just as the body is one, and he has many members, and all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an ear, I do not belong to the body, what would not make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Alright? The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head of the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty, which are more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Alright, after I've read these verses, I've come up with a topic that I've titled Unity. Guys, it's important for us to have unity. As long as we want to achieve something in life, as long as we want to achieve something as children of God, remember we are on a mission. There is high need for unity. But nowadays, in this generation that we are living in, we are facing a challenge. People are now competing instead of complimenting each other, instead of working together for one goal, which is spreading the word of God and gaining eternal life. People are they are competing inside the church instead of being able to work together to gain one goal, to achieve one goal. So zvakatikoshera sevana vaMwari kuti ndava painonopedzera kuvhesi 25-26 pandapedzera kuverenga ichitotaura kuti Mwari vakatozviitira izvozvo kuti so that pasava nedivision pakati pebhodhi. No, Mwari Christ vari kufananidzwa nebhodhi. Bhodhi yedu yatinoziva yatinayo, muviri i1, munhu anesta i1, tinodana munhu nesta munhu 1, but munhu 1 uyu haana pati imwe chete, ane different parts dzakasiyana-siyana, but munhu 1, mapatsi wayo akunoumba munhu 1. Ndo muenzaniso wokupiwa kuti ndozvakafanana naKristu, ndozvakafanana nesu muna Kristu. Makereke ihope akazara ende ari kuwedzera kuzara, but as long as we are worshiping the same God, tiri one body yaKristu.
and pakupedzisira sezinotagona shoko raMwari Kristu vari kuzosarudza kereke yake votsvene yavari kuzotora pakati pemaworshippers ese avari kuzosarudza vachishandisa criteria yavo yavachashandisa. Saka pana pasi kuda kushanda mazita kuti yangu chechi ndeyekwanhingi yangu ndeyekwanhingi, pari pakushandiswa Mwari vari kutarisa mwoyo wemunhu, vari kutarisa tose as a whole vachitibatanidza kuti tiite kereke imwe chete, tive muviri mumwe chete mavari, as long as tose tichinamata Kristu. Now, taita dambudziko in this era that we are living in. People are competing muzvinhu zvaMwari. Pakutoita competition, politics dzawanda musondo kudarika kunyika. Dzekunyika dzacho ndo dzatava kutotora chibayira muchechi. Instead tingechifambidzana pamwe chete, tava kutoita makakava nekutukana nekudii sevanhu vaMwari nekuzoita zvakasiyana-siyana. But yet tese tiri kushumira Kristu mumwe chete. Kristu watiri kushumira wakaita sei kana tichipikisana? As long as tiri kushumira Kristu mumwe chete, zvakakoshera kuti tifambe pamwe chete. Ndakwanzi ziso haringagoni kuti kuzheva handina basa newe, hauna basa newe, because ziso rine basa raro pamuviri ende harigoni kuzoita basa rinogona kuitwa nezheve. Zheve inogona kuwa but ziso harigoni kuwa. Zheve harigoni kuona but ziso rinogona kuona. Saka umwe neumwe specifically tine magifts atakapiwa nawo, umwe neumwe atakapiwa naKristu kuti tifambe pamwe chete, tishandire Mwari, goal yekuparidza Kristu, yekushumira Kristu, yekuraramira Kristu. Umwe neumwe akapiwa gift yake. Saka there is no need to compete with one another. Chiripo ndichinodiwa ndechekuti tibatane kuti muviri umwe waKristu uende kumberi, shoko raMwari riende kumberi, tigone kushumira Mwari tiri pamwe chete. But tikange takaparadzana, ndavako zvino in this generation paita dambudziko kuti pane mamwe magifts ava kutobva achivhaluwa kudarika mamwe magifts. Yes, also magifts ari kubva to the Holy Spirit, the same Holy Spirit yatakagamuchira tese ndo iri kuvisa those gifts. But people we tend to value other gifts than the other. But pano pakutaurwa zvekuti kwanzi shoko raMwari ratotaura zvakanaka kuti hakuna pati yemuviri yakakosha kudarika imwe, ndava ose anofanirwa kushandidzana kuti afunction. Let's say for example, even njere dziridzo dzinogona kuorganize everything nekuziva kuti zvofamba sei nekucontrola everything. But dei pasina musoro dzaigara pai njere dzacho, ende dei pasina maoko ekuti dzinogona kuudza kuti apa pakuda kubatwa maoko obata, apa pakuda kufambiwa, panoda kutsikiwa gumbo rotsika. Njere dzaizogona kuzviita here? Dzaigona kuzobata here? Dzaigona kuzotsika here? Dei pasina makumbo, dei pasina maoko, dzaigona kuzobata here? Hadzigoni kana tikadzibvisa tikadzisa dziri paside dzega. Ndosaka Mwari vakatozviita for a purpose kuti zvibatane pamwe chete. Of course dzinofunga but hadzigoni kubata, dzinofunga but hadzigoni kutsika nekufamba. Nemaka kuti Mwari vakazviita for a purpose kuti pave ne-coordination pakati pemaparts so that muviri unofunctiona zvakanaka. Kwanzi kana one part ikagwadziwa muviri wose unogwadziwa. Let's say for example, iwe ukagumbuka padombo, of course chigumbo chagumbuka but unyatsoona kuti kugwadziwa, muviri wose unoresponda. Nemhaka yekuti zvakakonectwa pamwe chete, zviri pamwe chete. Pakufara tofanirwa kufara pamwe chete, pakusuwa tosuwa pamwe chete. Ndosaka shoko raMwari richidzoka chiti farai nevanofara, chemai nevanochema. Saka shoko raMwari kutidzidzisa kuti ngatibatanei sevana vaMwari. Patiri kufamba tichishumira Mwari, patiri kurarama tichishumira Mwari, ngatibatane, ngatiregei kushorana. Hakuna ane chipo chakakosha kudarika cheumwe. Ndava tirangarira kuti the main reason is not about having a gift. The main purpose, the main reason yatiri kutsvakira Kristu ndeyekuti at the end mweya yedu iwane pekugara, mweya wedu unowana upenyu husingaperi. Kana tikangoziva izvozvo hapana need yekukombita. Ndava taita dambudziko rekuti takuda kuzvitsvagira mbiri so that tava kukombita, takuda kuti inini ndogona kuparidza chaizvo chaizvo, indogona kuporesa chaizvo chaizvo kudarika nhingi, indogona kuprofita chaizvo chaizvo kudarika nhingi. Yet we are forgetting kuti izvi zvese zviri kungoitwa kuti madimension akasiyana-siyana ekushumira Mwari. At the end chatiri kuema pakupedzisa ndechekuti vanhu vauye kuna Kristu, vanhu vagamuchire upenyu, vagamuchire Kristu vagozowana upenyu husingaperi pakupedzisira. Isu wacho tigowangwa nyasha dzokuwana upenyu husingaperi pakupedzisira. Saka hamunodikani, ngatidzidzei kumanya muleni medu, ngatidzidzei kubatana pamwe chete sevana vaMwari, tisaita division sekunge tava kunyika. Zvino kana shoko raMwari roti do not be transformed to the standard of this world but be conformed to the renewal
by the renewal of your mind. Zvinokana tava kuva conformed with the standard of this world. Kuti venyika kana vachiita politics vanoita maquarrels nehondo nezvakasiyana siyana muchechi zvino, because yava prophet nguva zodai, pastor nguva zodai, kwanguva kuatakana kwega kwega. Yet we are one body, tiri kushumira Kristu mumwe chete. Tava kunge tava kunyika, nyika ichazokopei kubva kwatiri sevana vaMwari kana isusu tisiri kugona kubatana pamwe chete. Saka Kristu vakungotirangaza kuti let us have unity as Christians, as the children of God. Ngatigonei kubatana pamwe chete, so that mandate yatinayo yekushumira Kristu, mandate yatinayo yekunamata Mwari achiri masikati, nguva ichinayo tichiri kukwanisa kuti pakupedzisira mweya yedu igongwa nyasha dzikuona upenyu usingaperi tigogona. Otherwise hatigoni kuachiva kana mumwe achiita mazvake takuita hondo pakati pedu, takuita hondo, takunetsana pachedu isu vana vaMwari, instead kunge tirisu tinofanirwa kunge tichirida paexample, so that nyika yogona kukopa kwatiri. Ndayeko zvino nyika dzimwe dzenguva isusu tisina kutokopa kunyika vana vaMwari, instead kuti nyika inge ichikopa kwatiri kuti kuraramiwa sei. But we are failing to set a standard sevana vaMwari. Nyika yakatarisa inoonei, nyika yakatarisa inoti kudii. Vanhu vangatendeuka here vakauya kuzoshumira Kristu nemaitiro edu nemararamiro edu. So I just want to encourage somebody to let us be united. United we stand, divided we fall. Let us be united and let us have one goal. So shoko la Mwari lotati vadzidzi kuna Acts chapter 2 if not mistaken. Vanga vakarindira mweya mutsvene, shoko la Mwari rinoti they were in one accord, vari mumwe chete, vakamirira mweya umwe chete. Saka zvakatikoshera sevana vaMwari kuti tinge tiri in one accord. So thank you for your time, thank you for listening. I hope we'll meet next again on Sunday. Please don't forget to subscribe, and to those who have already subscribed, thank you for your unwavering support. Please continue to support us, and we'll meet again. Stay blessed and stay tuned. Thank you.